In this session, we deal with matters relating to the punctuation in English. Look at the sentences. The judge says the criminal should be beheaded. The judge says the criminal should be beheaded. So, in the first sentence, there are no quotation marks, but in the case of second sentence, there are quotation marks. If we look at the second sentence, we get an idea that the criminal says the judge should be beheaded by looking at the quotation marks. So, whose head should come off? It all depends on the use of commas and the quotation marks. So, it all depends on the appropriate use of punctuation marks in sentences to convey appropriate meaning. To convey the correct meaning, what is required? Appropriate use of punctuation is required, and it helps us to understand the content. It is evident that punctuation marks can often alter the meaning of a sentence. So, they are considered to be very, very important in the written form of English. In the spoken form of English, there are no quotation marks, etc. Punctuation marks are not required, only the pause and other things relating to intonation may be helpful there in the case of spoken form of the language. But with regard to the written form of the language, it is very important that we should be very careful about the punctuation marks which give correct sense. Punctuation means the right use of the stops in a sentence. So, if that is correctly mentioned, the sense or the meaning is correctly conveyed. If it is not appropriately used, the sense goes wrong. The following are the principal punctuation marks. What are they? 1. Full stop. 2. Comma. 3. Semicolon. 4. Colon. 5. Interrogation mark. 6. Exclamation mark. And 7. Inverted commas or quotation marks. So, these 7 are very important principal punctuation marks, which we have to be careful about in using appropriately in the written form of the language. Let us discuss about full stop and where full stop is to be used appropriately. The full stop represents the longest pause. It is used at the end of an assertive or imperative sentence. Sentences are of 4 kinds, we know pretty well: assertive sentences, interrogative sentences, imperative sentences, and exclamatory sentences. Out of the 4, at the end of the assertive as well as imperative sentences, we have to use this full stop. For instance, he is a good person. It is assertive sentence. Give it to me. It starts with verb. So, it is an imperative sentence. Order. It is like an order. Give it to me. So, at the end we put a full stop. So, full stop represents the longest pause before we move on to the next sentence. This full stop means we have to give longest pause. After the sentence, we have to give a pause and begin next sentence. Likewise, after abbreviations and initials, we put this full stop. For instance, BA, MA, PhD,
After BA there is full stop, after MA there is full stop. Comma is there because something else is again, so that's the reason why comma is kept. That means it is not the end, something else is there. Likewise, PhD. After PhD again there is full stop. Comma is there because something else is there, it is not the end. So likewise, abbreviations and initials, Dr. A.V. Rao, A and V. Between A and V and after doctor, Dr, doctor, it is abbreviation of doctor. Afterwards, there is a full stop. Similarly, initials, A.V., those are the initials. There we find the full stops. Mrs. and Mr. After Mrs., MRS is the abbreviation for Mrs. So, after abbreviation there is full stop. And Mr. For Mr., MR is the abbreviation. So, after this abbreviation again there is a full stop. However, when the abbreviation ends with a final letter of the full word, some writers prefer to omit the full stop. Mrs., Mr., Doctor, and then street, saint. After street, ST, people may not put the full stop there. Then comes comma. Comma marks the shortest pause, whereas full stop gives the longest pause. And it is used to separate 3 or more words of the same part of speech, like nouns, adjectives, verbs and adverbs, like that. I want to buy, example, I want to buy a pencil, pen, notebook and some paper. So, these are all nouns, pencil, pen, notebook, paper. Similarly, adjectives, he is efficient, hardworking and conscientious. So, these are all adjectives. Between adjectives, nouns, between parts of speech. To separate these parts of speech, each word from the other, we have to use the comma. Similarly, verbs. Mahesh bathed, breakfasted, dressed and went out. So, bathed, breakfasted, dressed and went out. So, between bathed, breakfasted and dressed, we have commas, and at the end we put full stop. Adverbs. He lifted the precious treasure gently, reverently and with infinitive caution. So, between gently and reverently, these are adverbs, we put a comma between. To separate the adverbs, to separate verbs in a sentence, to separate adjectives in a sentence, nouns in a sentence. Likewise, we have to use comma to separate 3 or more words in the same part of speech in a sentence. There comma is used, okay? And then no comma is required before and where the words are arranged in pairs joined by and or. The comma is omitted there. We can go by car or bus. Between car and bus we have used or. So, there comma is omitted. అది అయిన తర్వాత ఆ ఫ్రేజ్ అయిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఫ్రేజ్ బై రైల్ ఆర్ ఎయిర్. అక్కడ రైల్ అండ్ ఆర్ ఎయిర్ ఆ మధ్య నో కామా. He can sketch with pen and ink. He can sketch with pen and ink or brush and paint. బ్రష్ తీసుకొని పెయింట్లో ముంచి ఆ స్కెచ్ గీయచ్చు, లేదు పెన్ను ఇంకు ఉపయోగించి స్కెచ్ గీయవచ్చు. పెన్ అండ్ ఇంక్ అక్కడ కామా వాడలేదు, బ్రష్ అండ్ పెయింట్ అక్కడ కామా వాడలేదు. సో ఈ సందర్భాల్లో మనం కామా వాడం. నియరర్ and nearer, louder and louder came the roar of the mob. ఆ మాబ్, ఆ జనం యొక్క
గోల, అరుపులు అంతా వినిపిస్తుంది. ఎలాగా? నీరర్ అండ్ నీరర్ వస్తాం దగ్గరికి, ఆ మాబ్ శబ్దం చేసే శబ్దం. లౌడర్ అండ్ లౌడర్ కేమ్ ద రోర్ ఆఫ్ ద మ్యాప్. నియరర్ అండ్ నియరర్, louder and louder came the roar of the mob. So, likewise, comma is required only before and where the words are arranged in pairs joined by and or. Where the words are arranged in pairs joined by and or, the comma is omitted. To mark off phrases in apposition, Gandhiji, ఎవరైనా, ద ఫాదర్ ఆఫ్ ద నేషన్, దట్ ఈస్ ద ఫ్రేజ్ ఇన్ ఆపోజిషన్. గాంధీజీ, ద ఫాదర్ ఆఫ్ ద నేషన్, లివ్డ్ ఏ సింపుల్ లైఫ్. ఇక్కడ ఆ ఫ్రేజెస్ని ఫ్రేజ్ ఇన్ అపోజిషన్, ఒక వ్యక్తికి సంబంధించి వివరణ ఇచ్చేటువంటి ఫ్రేజ్ని ఫ్రేజ్ ఇన్ అపోజిషన్ అంటాం. This is not OPPOSITIO and it is APPOSITIO and apposition. అది ఆ వ్యక్తిని వివరించి చెప్పేది అడ్జెక్టైబుల్ ఫ్రేజ్. దానికి ముందు తర్వాత కూడా మనము కామా వాడాలి. గాంధీజీ తర్వాత కామా పెట్టి ద ఫాదర్ ఆఫ్ ద నేషన్, అక్కడ కామా పెట్టాలి. లివ్డ్ ఏ సింపుల్ లైఫ్. సిమిలర్లీ మాలిని, హూ ఇస్ దట్ మాలిని? మై బ్రదర్స్ డాటర్ ఈస్ గెటింగ్ మ్యారీడ్ టుమారో. ఆ మాలిని గురించి వివరణ చెప్తుంది. ఎవరు ఆ మాలిని? మా బ్రదర్స్ డాటర్. ఇలాంటి సందర్భాల్లో ఆ ఫ్రేజ్ ఇన్ ఆపోజిషన్కు ముందు తర్వాత, టు మార్క్ ఆఫ్ ద ఫ్రేజ్ ఇన్ ఆపోజిషన్ we have to use comma. To mark off the nominative of address, for instance, I tell you sir, I can't give it. ఈ nominative address ఏంటి? సార్. I tell you sir, అయ్యా నేను చెప్తాను వినండి సార్, I can't give it. ఆ సార్ అనేది nominative of address. Similarly, oh Lord, have mercy upon us. మా మీద దయ ఉంచు బాబు, ఓ తండ్రి, ఓ దేవా, మా ఎడల దయ ఉంచు. ఎవరిని వేడుతున్నావు? లార్డ్. సో దట్ ఈస్ ద నామినేటివ్ ఆఫ్ అడ్రస్. టు మార్క్ ఆఫ్ దట్ నామినేటివ్ ఆఫ్ అడ్రస్ వీ హ్యావ్ టు యూస్ కామా. Similarly, after adverbial phrases formed by absolute construction. For instance, the weather being fine, they decided to have a picnic. This is the adverbial phrase, the weather being fine. Weather అనుకూలంగా ఉండడం చేత, చక్కగా ఉండడం చేత, they decided to have a picnic. బయటకు వెళ్ళి పిక్నిక్ చక్కగా నిర్వహించుకుందాం, let us have picnic అని డిసైడ్ చేశారు. ఎందువల్ల? బికాస్ ద వెదర్ ఈజ్ ఫైన్. సో ఇట్ ఈస్ అన్ అడ్వర్బియల్ ఫ్రేజ్. దే డిసైడెడ్. డిన్నర్ ఓవర్, దే వెంట్ బ్యాక్ టు ద సిట్టింగ్ రూమ్. డిన్నర్ అయిపోయింది, వాళ్ళు సిట్టింగ్ రూమ్లోకి వెళ్ళి కూర్చున్నారు. సో ఇట్ ఈస్ ఆల్సో అగైన్ అన్ అడ్వర్బియల్ ఫ్రేజ్. సో అడ్వర్బియల్ ఫ్రేజెస్కు, ఇలాంటి అడ్వర్బియల్ ఫ్రేజెస్ను మిగతా వాక్యంలో నుంచి సెపరేట్ చేయడానికి adverbial phrase అయిన తర్వాత కామా పెట్టాలి. సో ఆఫ్టర్ adverbial phrase formed by absolute construction, ఈ వాక్యంలో అది ఒక భాగం అవుతుంది అన్నమాట. అది లేకపోతే పూర్తి అర్థం లేదు వాక్యానికి. కనుక అలాంటి సందర్భాలలో మనం adverbial phrase-ను సెపరేట్ చేయడానికి కామా వాడాలి. బిఫోర్ అండ్ ఆఫ్టర్ an adjectival phrase formed with a participle, provided it is a non-defining phrase. That means one which does not merely qualify or define the subject which it refers, but tells us more about. ఉదాహరణకి అశోక. ఎవరు అశోక? It is also adjectival phrase formed with a participle. Participle is having conquered Kalinga. అశోక. ఏ అశోక? కళింగ దేశాన్ని కాంకర్ చేసినటువంటి, ఆ చేయడం అయిన తర్వాత. సో అశోకుని వివరించి చెప్తుంది కాబట్టి ఇట్స్ అన్ అడ్జెక్టివల్ ఫ్రేజ్ ఫార్మ్డ్ విత్ ఏ పార్టిసిపల్ హ్యావింగ్, ప్రొవైడెడ్ ఇట్ ఈస్ ఏ నాన్ డిఫైనింగ్ ఫ్రేజ్. దట్ మీన్స్ వన్ విచ్ డస్ నాట్ మియర్లీ క్వాలిఫై ఆర్ డిఫైన్ ది సబ్జెక్ట్ విచ్ ఇట్ రెఫర్స్, బట్ టెల్స్ అస్ మోర్ అబౌట్ ఇట్. ఈ అశోకుని గురించి మనకు కొంచెం వివరించి చక్కగా చెబుతుంది. ఓరక అశోకుని
గురించి ప్రస్తావన చేయడమే కాకుండా అశోకుని గురించి ఇంకా మనకు వివరించి చెప్తున్నది అనమాట ఈ ఫ్రేజ్. దిస్ ఈస్ adjectival phrase with participle and it is a non-defining phrase. That means a phrase which does not merely qualify the noun there, but it defines the subject which it refers. ఆ సబ్జెక్ట్ గురించి ఇంకా పూర్తి చక్కగా వివరణిస్తుంది. అలాంటి సందర్భంలో కామా వాడాలి. ఆ అడ్జెక్టివల్ ఫ్రేజ్కు ముందు తరువాత కూడా మనం కామా వాడాలి. సో బిఫోర్ అండ్ ఆఫ్టర్ అడ్జెక్టివల్ ఫ్రేజ్ formed with a participle. To separate words, phrases and clauses inserted into the body of a sentence. See the example. He too was partly responsible for. To separate words, phrases and clauses inserted into the body of a sentence. He too, atadu kuda, was partly responsible. ఈ టూ అనే పదం ఇట్స్ ఏ సెపరేట్ వర్డ్. ఏది వాక్యంతో దానికి అవసరం లేదు, కానీ అది అక్కడ పెట్టడం జరుగుతూ ఉంది. సో టు సెపరేట్ వర్డ్స్ అండ్ ఫ్రేజెస్ అండ్ క్లాజెస్ జస్ట్ ఇన్సర్టెడ్ ఇన్ టు ది బాడీ ఆఫ్ ఎ సెంటెన్స్. రాకేష్ ఈజ్ ఆఫ్టర్ ఆల్ ఎ లిటిల్ బాయ్. రాకేష్ ఈజ్ ఎ లిటిల్ బాయ్, ఇట్స్ ఇనఫ్. హీ వాజ్ పార్ట్లీ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ దిస్ అని అంటే సరిపోతుంది. He too was partly responsible. అట్లాగే రాకేష్ ఈజ్ ఆఫ్టర్ ఆల్ ఏ లిటిల్ బాయ్. ఆఫ్టర్ ఆల్తో పనిలే, రాకేష్ ఈజ్ ఏ లిటిల్ బాయ్. షీ హ్యాస్ టు మై గ్రేట్ సర్ప్రైజ్ మ్యారీడ్ హిమ్. షీ హ్యాస్ మ్యారీడ్ మామూలు, బట్ దేర్ ఇస్ ఎ సర్ప్రైజ్. సో ఆ ఫ్రేజు, టు సెపరేట్ దట్ ఫ్రేజ్ విచ్ ఈజ్ ఇన్సర్టెడ్ ఇన్ టు ది బాడీ ఆఫ్ ఎ సెంటెన్స్, we have to put before and after commas. The Arabs who were trained by British officers fought against the Germans. జర్మన్లకు వ్యతిరేకంగా పోరాడారు అరబ్బులు. ఎవరో ఏ అరబ్బులు? who were trained by the British officers. That's a phrase, that's a clause here. Who were trained by British officers is a clause inserted into the body of a sentence. The Arabs fought against Germans, okay. But what Arabs, what sort of Arabs they are? Arabs who were trained by British officers. Those people alone fought against the Germans. So that way, to separate words, phrases or clauses inserted into the body of a sentence, we have to use commas. To avoid repetition of a verb, I gave him a book and her a pen. That means I gave her a pen. మళ్ళా గేవ్ అనేది చెప్పడం అవసరం లేకుండా I gave him a book and her a pen. Ravi is a poet and Anand an actor. Anand is an actor అని మళ్ళా ఆ వెర్బ్ రిపీట్ కానక్కర్లేదు. అట్లా వెర్బ్ రిపీట్ కానకుండా మనం వాక్యంలో మనం వెళ్తూ ఉన్నప్పుడు కామా పెట్టడం అవసరం. I gave him a book and her a pen. Ravi is a poet and Anand an actor. To separate a subordinate clause that comes before the principal clause. Principal clause, subordinate clause. Two clauses are there in complex sentences. To separate a subordinate clause that comes before the principal clause. If the subordinate clause comes first in a sentence and the principal clause comes later, then to separate this subordinate clause we have to put comma. If the principal clause comes first and the subordinate clause comes later, then there is the use of comma is not required. But when subordinate clause comes first and principal clause comes later, to separate this subordinate clause from the main clause, we have to put comma. See, look, if it rains, the match will be cancelled. If it rains, that is the subordinate clause. If it rains, వర్షం కురిస్తే పూర్తి అర్థం లేదు. Therefore, it is a subordinate clause. The match will be cancelled. మ్యాచ్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది. ఇది పూర్తి అర్థం కలిగినటువంటి independent clause or principal clause. Similarly, in the first sentence also,
When the bell rings, we'll go to the class. We'll go to the class is the main class. When the bell rings, it is the subordinate class. To separate subordinate clause that comes before the principal clause, we have to use comma. That's another place where we have to use comma. To separate short coordinate clauses of a compound sentence. Short coordinate clauses. In a compound sentence, there will be all coordinate clauses. All clauses are just joined together, they are all independent clauses, no subordinate clause there in compound sentence. And in compound sentences, there will be coordinating clauses. So, to separate short coordinate clauses of a compound sentence, we have to use commas. He gasped, panted, and then collapsed on the floor. Gasped, panted, and collapsed. Kinda padipoyadu. They waved, cheered, and shouted words of welcome. ముందు వేవ్ చేశారు, తర్వాత cheered and then shouted words of welcome. So these are all coordinating clauses and they are separated in a compound sentence. They are there, just they are coordinating clauses. To separate them, we have to put comma. They waved, they cheered, and they shouted words of welcome. Men may come, men may go, but we go on forever. మనుషులు రాని, మనుషులు పోని, మనుషులు వస్తుంటారు, పోతుంటారు. దాని గురించి మనం ఏమీ ఆలోచన చేయకూడదు. We go on forever. మనం ముందుకు సాగిపోవాలి. So, these are all coordinating clauses. To separate short coordinate clauses in a compound sentence, we have to use commas. Men may come, men may go. Commas vadam. But we go on forever. That's also a coordinating clause. That is the end clause. That means after that there is full stop. Between first and second and third coordinating clauses, we have the comma to be used. This is where commas are to be used in all sentences. In the case of coordinate clauses, to separate them in a compound sentence, we have to use commas. Next comes the semicolon. The semicolon marks a longer pause than the comma. It is usually followed by conjunctions like and, but, or are. To separate clauses of a compound sentence when they contain a comma, we have to use this semicolon. Semicolon marks a longer pause than comma. Comma కొంచెం చిన్న పాజ్ కామా పెట్టినప్పుడు, సెమికోలన్ కొంచెం ఎక్కువ పాజ్ ఇవ్వాలి. It is usually followed by conjunctions like and, but, or are. అది ఎక్కడ వాడేమో చూద్దాం. To separate clauses of a compound sentence when they contain a comma, let us see the examples. Our teacher was a simple, modest, unassuming person, but we all respected him. So, he was a simple, modest and unassuming person, but we all respected him. ఆయన చాలా సింపుల్గా ఉంటాడు, మోడెస్ట్గా ఉంటాడు, అన్అస్యూమింగ్, ఆయనలో మరొక ఎవరిని మనం చూడలేం, చాలా మంచి వ్యక్తి. బట్ వీ ఆల్ రెస్పెక్టెడ్ హిమ్. ఎంత సింపుల్గా మోడెస్ట్గా ఉంటే మాత్రం మేము ఆయన్ని ఎంతో గౌరవంగా చూసుకుంటాం. సో హియర్ బట్ ఈస్ ద కంజంక్షన్. To separate clauses of a compound sentence when they contain a comma. Similarly, the second sentence, the sweet, melodious music came to a close and there were thunderous applause. There was thunderous applause. So, before and we have to use semicolon. There before but, in the first sentence we have to use a semicolon. Okay. So, why this semicolon is used there? To separate clauses of a compound sentence when they contain a comma.
To separate sentences which are closely connected in thought, where a full stop would be to complete a break. ఫుల్ స్టాప్ పెడితే అది మరి బ్రేక్ అయిపోతుంది. అలా కాకుండా ఒక పాజ్ ఇవ్వాలి. సెపరేట్ సెంటెన్సెస్ విచ్ ఆర్ క్లోజ్లీ కనెక్టెడ్ ఇన్ థాట్, మన ఆలోచనకు బాగా దగ్గరగా ఉండేటువంటి వాక్యాలు. యాజ్ జోసెఫ్ లవ్స్ మీ, ఐ టూ లవ్ హిమ్. అక్కడ సెమికోలన్. యాజ్ హీ ఈజ్ ఫార్చునేట్, I rejoice at it. As he is valiant, I honor him. So, in all, 2 semicolons are used. As Joseph loves me, I too love him. As he is fortunate, I rejoice at it. As he is valiant, I honor him. So, ఆ విధంగా సెమికోలన్ను క్లాజెస్ అయిన తర్వాత ఇండిపెండెంట్ క్లాజెస్, ఆల్ కోఆర్డినేటింగ్ క్లాజెస్ ఇన్ ఏ కాంపౌండ్ సెంటెన్స్. రీడింగ్ మేక్ ఇట్ ఎ ఫుల్ మ్యాన్, కాన్ఫరెన్స్ ఎ రెడీ మ్యాన్, రైటింగ్ ఎన్ ఎగ్జాక్ట్ మ్యాన్. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ independent clauses. After independent clauses in a compound sentence, after each and every independent clause in a compound sentence, we have to use this semicolon. ఇంకా ఎక్కడ వాడదాం? To separate sentences which are closely connected in thought, where a full stop would be to complete a break. As Joseph loves me, I too love him. As he is fortunate, I rejoice at it. As he is valiant, I honor him. Likewise, to separate sentences which are closely connected in thought, and where full stop would be a break. Now we move on to the colon. This is the fourth one, colon. The colon marks a more complete pause than that indicated by a semicolon. Semicolon కన్నా ఇంకా ఎక్కువ కంప్లీట్ పాజ్, విరామం. పాజ్ అంటే విరామం. విరామం, ఎక్కువ విరామం ఉంచుతుంది సెమికోలన్ వాడితే. ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్, ఎక్కడ వాడతామయ్యా అంటే, టు ఇంట్రడ్యూస్ ఏ కొటేషన్. సెమికోలన్. సోలమన్ సెడ్, ఏం చెప్పాడు? ఆఫ్ మేకింగ్ బుక్స్ దెర్ ఈజ్ నో ఎండ్. పుస్తకాలు రాయడం దానికి ఏమీ అంతం లేదు. ఇట్ ఈస్ అన్ఎండింగ్ యాక్టివిటీ. అబ్దుల్ కలాం సెడ్, we should not give up and we should not allow the problem to defeat us. అబ్దుల్ కలాం సెడ్, ఏం చెప్పాడు అన్నది తర్వాత వచ్చింది. ఆ చెప్పాడన్న తర్వాత ఏముంది? సెమికోలన్, కోలన్ ఉంది. అబ్దుల్ కలాం సెడ్, కోలన్. సోలమన్ సెడ్, వాళ్ళు ఏం చెప్పారు అనేది మనం చెప్తున్నాం. సోలమన్ సెడ్, కొంచెం పాజ్, మోర్ కంప్లీట్ పాజ్. Of making books there is no end. Abdul Kalam said, we should not give up and we should not allow the problem to defeat us. Likewise, colon marks more complete pause than that indicated by a semicolon. And where else this is to be used? To introduce a list. For instance, the poets of all time are, ఎవరు వాళ్ళు? ఎప్పటికీ గుర్తుండేటువంటి పోయిట్స్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ లిటరేచర్. హూ ఆర్ దే? మిల్టన్, వర్డ్స్వర్త్, షెల్లీ అండ్ కీట్స్. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ ద పోయిట్స్ ఆఫ్ ఆల్ టైమ్. లిస్ట్ ఇస్తున్నాం అనమాట. టు ఇంట్రడ్యూస్ ఎ లిస్ట్ వి యూజ్ కోలన్. ద పోయిట్స్ ఆఫ్ ఆల్ టైమ్ ఆర్ కోలన్. అక్కడ కోలన్ ఎందుకు పెట్టాము? బికాస్ లిస్ట్ ఫాలోస్. The things we have to take with us are, మనతో మనం తీసుకుపోవాల్సినవి ఏమిటంటే, a flask of tea, some biscuits, sandwiches and fruits. Suppose you are planning to go on a small trip to some place. So what do you want with you? You want to take with you a flask of tea, some biscuits, some sandwiches and fruits. సో ఈ లిస్ట్ అంతా మనం చెప్పేటప్పుడు ముందు ఏం చేస్తున్నాము? ద థింగ్స్ వీ హ్యావ్ టు టేక్ విత్ అస్ ఆర్
కోలన్. ఎందుకు కోలన్ అక్కడ ఎందుకు ఉపయోగించాము? A list follows. To introduce an explanation or a statement. ఒక ఎక్స్ప్లెనేషన్ను ఓ స్టేట్మెంట్ను మనం ఇంట్రడ్యూస్ చేయబోయే ముందు అక్కడ కూడా ఈ కోలన్ వాడాలి. The excuse he gave was this: he had not properly understood the rules. The excuse he gave us, అతడు చెప్పినటువంటి వివరణ ఏంటంటే he had not properly understood the rules. రూల్స్ సరిగా అర్థం చేసుకోలేదు అతడు అని ఒకరిని గురించి ఇంకొకరు చెప్తా ఉన్నారు. ది ఎక్స్క్యూజ్ హీ గేవ్ అస్ ఇది. వాట్ ఇస్ ఇట్? హీ హ్యాడ్ నాట్ ప్రాపర్లీ అండర్స్టూడ్ ద రూల్స్ అనే వివరణ. సో ఒక ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇంట్రడ్యూస్ చేసేటప్పుడు, ఒక స్టేట్మెంట్ ఇంట్రడ్యూస్ చేసేటప్పుడు ఇక్కడ ఒక ఎక్స్ప్లెనేషన్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తున్నాం. ద ఎక్స్క్యూజ్ హీ గేవ్ వాస్ దిస్. వాడు చెప్పినటువంటి వివరణ, వాడు కోరుతున్నటువంటి, వాడు మనల్ని గ్రహించమని ఎంతో కోరుతున్నటువంటి వివరణ. హీ హ్యాడ్ నాట్ ప్రాపర్లీ అండర్స్టూడ్ ద రూల్స్. సో దట్ ఈస్ విత్ రిగార్డ్ టు కోలన్. Now we move on to the interrogation mark. This mark of interrogation or interrogation mark is used after a direct question. Where are you going? ఈ క్వశ్చన్స్లో రెండు రకాలు ఉన్నాయి. ఒకటి క్వశ్చన్ వర్డ్తో స్టార్ట్ అయ్యే క్వశ్చన్స్, వాట్, వెన్, వేర్, విచ్, హౌ మెనీ మొదలైనటువంటి క్వశ్చన్ వర్డ్స్తో స్టార్ట్ అవుతాయి. అవి కాకుండా హెల్పింగ్ వెర్బ్ తోటి స్టార్ట్ అవుతాయి. దే హ్యావ్ యూ రిటన్ యువర్ ఫ్రెండ్? మీ ఫ్రెండ్కు నువ్వు రాసావా? హ్యావ్ యూ రిటన్ టు యువర్ ఫ్రెండ్? దీస్ టూ క్వశ్చన్స్, వేర్ ఆర్ యూ గోయింగ్, have you written to your friend? These two are questions, two different kinds of questions. The first one is work question, starting with a question word. Next question, second question is a question starting with a helping verb, yes or no question. This is yes no question, that is work question. So whatever type of question it is, at the end of the question there should be question mark. The interrogation mark is not used after an indirect question. Indirect question అంటే ఏంటి? కొటేషన్ మార్క్స్లో ఉండేటువంటి క్వశ్చన్ డైరెక్ట్ క్వశ్చన్, డైరెక్ట్ స్పీచ్లో ఉండే క్వశ్చన్. దాన్ని ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్లోకి మార్చినప్పుడు ఒక వ్యక్తి యొక్క మాటలను మన మాటలుగా చెప్తున్నాం. వేర్ ఆర్ యూ గోయింగ్ అని అడిగాడు. హీ సెడ్ టు మీ, వేర్ ఆర్ యూ గోయింగ్? దాన్ని నా మాటలుగా చెప్తే హీ ఆస్క్డ్ మీ వేర్ ఐ వాస్ గోయింగ్. హీ ఆస్క్డ్ మీ వేర్ ఐ వాస్ గోయింగ్ అనే చివర క్వశ్చన్ మార్క్ ఉండకూడదు. అదే వేర్ ఆర్ యూ గోయింగ్ అనే దగ్గర ఉండవచ్చు. హీ ఆస్క్డ్ హిమ్ ఇఫ్ హీ హ్యాడ్ రిటర్న్ టు హిస్ ఫ్రెండ్. హ్యావ్ యూ రిటర్న్ టు యువర్ ఫ్రెండ్? షీ సెడ్. అది ఇప్పుడు ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్లోకి వచ్చేస్తుంది. దిస్ ఈజ్ ఇండైరెక్ట్ క్వశ్చన్. షీ ఆస్క్డ్ హిమ్ ఇఫ్ హీ హ్యాడ్ రిటర్న్ టు హిస్ ఫ్రెండ్. డైరెక్ట్ స్పీచ్లో కొటేషన్ మార్క్స్ లోపల క్వశ్చన్ స్పష్టంగా మనకి వర్క్ క్వశ్చన్ కానీ హెల్పింగ్ వెర్బ్తో ఉండే క్వశ్చన్ కానీ స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది కనుక చివర క్వశ్చన్ మార్క్ ఉంటుంది. అదే ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్లో ఇండైరెక్ట్ క్వశ్చన్ వస్తుంది. దాన్ని డైరెక్ట్ స్పీచ్ నుంచి ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్లోకి మారుస్తాము. చివర అది ఒక సాధారణ వాక్యమే అవుతుంది కనుక చివర ఫుల్ స్టాప్ పెడతాం. సో క్వశ్చన్ మార్క్ ఎక్కడ ఉంటుంది? క్వశ్చన్ మార్క్ విల్ బీ అట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ఎయిదర్ వర్క్ క్వశ్చన్ ఆర్ ఎస్ నో క్వశ్చన్. అండ్ దిస్ క్వశ్చన్ మార్క్ ఆర్ ఇంటరాగేషన్ మార్క్ ఈజ్ నాట్ యూజ్డ్ ఆఫ్టర్ ఇండైరెక్ట్ క్వశ్చన్. Interrogation mark is also not used after a polite request or submission. Would you mind posting this letter? It's a request. Would you mind posting this letter? ఈ లెటర్ పోస్ట్ చేయడానికి ఏమనుకోవు కదా. వుడ్ యూ మైండ్ ఏమని అనుకుంటావా? వుడ్ యూ మైండ్ పోస్టింగ్ దిస్ లెటర్? వుడ్ యూ మైండ్ పాసింగ్ ఆన్ దిస్ స్వీట్? మే ఐ సబ్మిట్ సార్ దట్ దిస్ ఇస్ ఎ ఫాల్స్ చార్జ్? ఇది ఫాల్స్ ఛార్జ్ అని నేను సబ్మిట్ చేయవచ్చునా అయ్యా అని ఇది రిక్వెస్ట్. సో ఆఫ్టర్ ఏ పొలైట్ రిక్వెస్ట్
the interrogative mark or interrogation mark is not used. There we have to put only full stop, not interrogation mark. So, interrogative mark is not used after a polite request or submission. Okay. Now comes the exclamation mark. Mark of exclamation, we can also say that it is mark of exclamation. The exclamation mark should not be used frequently. It should be used after real exclamations or interjections and phrases and sentences expressing sudden emotion or wish. మనలో ఉండే సడన్ ఎమోషన్ని విష్ని మనం తెలియజేయాల్సి వచ్చినప్పుడు రియల్ ఎక్స్క్లమేషన్స్ ఆర్ ఇంటర్జెక్షన్స్ ఆర్ ఫ్రేజెస్ అక్కడ మనం ఏం చేయాలి? ది ఎక్స్క్లమేషన్ మార్క్ should not be used frequently, but it should be used only after real exclamations or interjections and phrases and sentences expressing sudden feeling or sudden emotion or wish. Oh dear, it has been an age since we met. Oh dear, alas, the old man died last night. Alas, here it is a mark of exclamation, alas. So, alas is real exclamation it is. So, at the end of a real exclamation or interjection, we have to use exclamation mark. See, what a terrible storm it is. The entire thing is a exclamatory sentence. It is an exclamatory sentence. So, at the end of exclamatory sentence, we have to put mark of exclamation or exclamation mark. Oh dear, అన్న తర్వాత ఉన్నది ఎక్స్క్లమేటరీ మార్క్. అలాస్ అన్న దగ్గర ఉన్నది. ఏమిటి ఆ రెండు? దే ఆర్ రియల్ ఎక్స్క్లమేషన్స్ ఆర్ ఇంటర్జెక్షన్స్ ఎక్స్ప్రెసింగ్ సడన్ ఎమోషన్. చివరి సెంటెన్స్ వాట్ ఏ టెరిబుల్ స్టార్మ్ ఇట్ ఈస్. It is a sentence expressing sudden emotion or wish. What a terrible storm it is. What a beautiful picture it is. What a beautiful structure it is. How nice is the structure. How nice the structure is. చివరిలో ఈ ఎక్స్క్లమేషన్స్కు ఎక్స్క్లమేటరీ సెంటెన్సెస్కు చివర మనం మార్క్ ఆఫ్ ఎక్స్క్లమేషన్ ఉంచాలి. సమ్ టైమ్స్ ఇట్స్ ఆల్సో యూజ్డ్ ఆఫ్టర్ ఎ షార్ట్ అండ్ పెరెంటరీ ఆర్డర్. Get out, I don't want to see you again. వెళ్ళిపో, నీ మొహం నాకు చూపించదు, నీ మొహం నేను చూడదలుచుకోలేదు, నువ్వు వెళ్ళిపో. సో హియర్ ఆల్సో షట్ అప్, డోంట్ వాంట్ టు హియర్ ఎనీ వర్డ్. షట్ అప్, ఐ డోంట్ వాంట్ టు హియర్ ఎనీ వర్డ్. నువ్వు మాట్లాడద్దు, నీ మాట నేను వినదలుచుకోలేదు. ఇలాంటి సందర్భాల్లో ఆ షట్ అప్, గెట్ అవుట్ అన్న తర్వాత ఈ మార్క్ ఆఫ్ ఎక్స్క్లమేషన్ వస్తుంది. సో దట్ ఈస్ ఆల్ with regard to mark of exclamation. Now we move on to inverted commas. Inverted commas or quotation marks are used to indicate direct speech. That means to enclose the actual words of a speaker or a quotation. He said, I don't like it. అతను అన్న మాటలు ఏంటి? నాకు అదంటే ఇష్టం లేదు. I don't like it. ఆ విషయం అలాగా చెప్తున్నప్పుడు అతను ఏం చెప్పాడు? అతని యాక్చువల్ వర్డ్స్ ఏంటి? I don't like it. కాబట్టి అతని వెరీ వర్డ్స్ని మనం కోట్ చేస్తున్నప్పుడు ఏం చేయాలి? కొటేషన్ మార్క్స్ వాడాలి. సిమిలర్లీ the golden rule says, what does it say? The golden rule, love your neighbor as yourself. What's that golden rule? The rule is this, love your neighbor as yourself. That's the what golden rule says. So ఇలాంటివి కొటేషన్స్, అలాగే what actually are the words of a speaker, ఇవన్నీ ఉన్నప్పుడు అక్కడ మనం ఇన్వర్టెడ్ కామాస్ ఉపయోగించాలి. పంక్చుయేషన్ ఈ డైరెక్ట్ స్పీచ్లో
to the introductory words such as he said, cried the boy, she said, etc. Whether at the beginning or in the middle or at the end of a sentence should be separated from the actual words spoken by commas if no other stop is used. ఉదాహరణకు చూడండి అక్కడ హ్యాండ్స్ అప్ said the leader of the gang. Have you seen this man before? Asked the inspector of police. A gang leader ఏమన్నాడు? Said the leader of the gang. Gang leader ఏమన్నాడు? Hands up. Have you seen this man before? అని పోలీస్ ఇన్స్పెక్టర్ అడుగుతున్నాడు. సో ఇవన్నీ కూడా కొటేషన్ మార్క్స్ మధ్య పెట్టాలి. ఎవరు ఇన్స్పెక్టర్ ఏమన్నాడు? ఆ మాట అన్నాడు. హ్యావ్ యూ సీన్ దిస్ మ్యాన్ బిఫోర్? దట్ ఈస్ ద యాక్చువల్ వర్డ్స్ ఆఫ్ ద ఇన్స్పెక్టర్ ఆఫ్ పోలీస్. హ్యాండ్స్ అప్ సెట్ ద లీడర్ ఆఫ్ ద గ్యాంగ్. ఆ గ్యాంగ్ లీడర్ ఏం చెప్పాడు? హ్యాండ్స్ అప్ అన్నాడు. అతని మాటలు యథాతథంగా మనం కోట్ చేస్తున్నప్పుడు మనం అక్కడ కొటేషన్ మార్క్స్ వాడాలి. ఐ వాంట్ సెట్ ద బాయ్ an air gun as a present. Their commas are there for their before and after said the boy. Said the boy కి ముందు ఉన్నది, తర్వాత. I want ఎవరు చెప్పారు? బాయ్ చెప్పాడు. an air gun ఏమిటి కావాలి? I want ఏమిటి? an air gun కావాలి as a present. ఓ ప్రజెంట్ మాదిరిగా ఓ ప్రజెంట్ క్రింద ఒక ఎయిర్ గన్ తెచ్చి వాళ్ళు అనుకున్నాడు. సో ద కామాస్ ఆర్ దేర్ బిఫోర్ అండ్ ఆఫ్టర్ దర్ కామాస్ ఆర్ దేర్ బిఫోర్ అండ్ ఆఫ్టర్ సెట్ ద బాయ్. సెట్ ద బాయ్కి ముందు ఉన్నది, తర్వాత. ఐ వాంట్ ఎవరు చెప్పారు? బాయ్ చెప్పాడు. an air gun ఏమిటి కావాలి? ఐ వాంట్ ఏమిటి? an ఎయిర్ గన్ కావాలి యాజ్ ఎ ప్రజెంట్. ఓ ప్రజెంట్ మాదిరిగా ఓ ప్రజెంట్ క్రింద ఒక ఎయిర్ గన్ తెచ్చి వాళ్ళు అనుకున్నారు. సో ద కామాస్ ఆర్ దేర్ బిఫోర్ అండ్ ఆఫ్టర్ ద సెట్ ది బాయ్. ఇక్కడ సెట్ ది బాయ్కి ముందు ఉన్నది కామా, తర్వాత ఉంది. బికాస్ నో అదర్ స్టాప్స్ ఆర్ యూస్డ్ ఇన్ దిస్ సెంటెన్స్. హియర్ వీ హ్యావ్ టు యూస్ commas after these sentences which are actually quoted by the boy. Okay? I want. ఆ మాట చెప్పింది ఎవరు? కుర్రవాడు. I want. ఏమిటి కావాలి? I want an air gun as a present. అతను చెప్పిన మాటలు యథాతథంగా మనం కోట్ చేస్తున్నప్పుడు కొటేషన్ మార్క్స్. ఆ సెట్ ది బాయ్ ముందు ఉండొచ్చు, బాయ్ సెడ్ అనొచ్చు, లేదు సెట్ ది బాయ్ అని చెప్పేసి మధ్యలో పెట్టవచ్చు. ఎట్లా చెప్పినా ఏమీ ఇబ్బంది లేదు. ద యాక్చువల్ వర్డ్స్ ఆఫ్ డైరెక్ట్ స్పీచ్ షుడ్ బి ఎన్క్లోజ్డ్ ఇన్ ఇన్వర్టెడ్ కామాస్ అండ్ పంక్చువేటెడ్ యాజ్ ఆర్డినరీ సెంటెన్సెస్ విత్ క్యాపిటల్ లెటర్స్, కామాస్, క్వశ్చన్ మార్క్స్ అండ్ ఎక్స్క్లమేషన్ మార్క్స్ వేర్ ఎవర్ నెసెసరీ. డైరెక్ట్ స్పీచ్లో ఇవన్నీ వస్తాయి. ఏమేమి వస్తాయి? ఇన్వర్టెడ్ కామాస్ వస్తాయి, మళ్ళా క్యాపిటల్ లెటర్స్, కామాస్, క్వశ్చన్ మార్క్స్, ఎక్స్క్లమేటరీ మార్క్స్, ఇవన్నీ కూడా మామూలు వాక్యాల్లో వచ్చినట్టుగా వస్తాయి డైరెక్ట్ స్పీచ్లో. వీటన్నిటితో పాటుగా కొటేషన్ మార్క్స్ కూడా వస్తాయి. ద వర్డ్స్ ఆఫ్ ఈచ్ ఫ్రెష్ స్పీకర్ షుడ్ బి గివెన్ ఇన్ ఎ న్యూ పారాగ్రాఫ్. డూ యూ హియర్ ఎ సౌండ్? హీ ఆస్క్డ్. నో, షీ సెడ్. ఐ హర్డ్ నథింగ్. నేనేం వెళ్ళలేదన్నది ఆవిడ. లిజన్, said she. Can't you hear a low voice from the hut there? ఆ హట్ నుంచి, ఆ గుడిసె నుంచి ఏదో లో వాయిస్ ఏదో గొణుగుతున్నట్టుగా వస్తూ ఉంది కదా. కాంట్ యూ హియర్ దట్? లిజన్. కాంట్ యూ హియర్ ఏ లో వాయిస్ ఫ్రమ్ ద హట్ దేర్? ఎస్, ఐ డూ హియర్ ఇట్ నౌ అని షీ విస్పర్డ్. షీ విస్పర్డ్ అనేది మధ్యలో వచ్చింది. So, the words of each fresh speaker should be given in a new paragraph. మొదట ఏం అడిగాడు అతను? డిడ్ యూ హియర్ ఏ సౌండ్ అని అడిగాడు. ఆమె ఏం చెప్పింది? లేదు, ఐ హర్డ్ నథింగ్ అన్నది. సరిగా విను, లిజన్.
Can't you hear a low voice from the hut there? Ah, yes, she whispered. I do hear it now. సో ఏమవుతుంది ఇక్కడ మరలా స్పీకర్ మారుతున్నప్పుడల్లా ఫ్రెష్ పారాగ్రాఫ్. ఇది డైరెక్ట్ స్పీచ్లో ఉండేటువంటి విశేషం. డైరెక్ట్ స్పీచ్లో ఇద్దరు మాట్లాడుతున్నారు, ముందు ఒకరు మాట్లాడారు, తర్వాత ఇంకొకరు మాట్లాడారు, మళ్ళీ మొదటి వాడు మాట్లాడారు, మళ్ళీ తర్వాత వారు మాట్లాడారు. ఇట్లా స్పీకర్ మారుతున్నప్పుడల్లా పారాగ్రాఫ్ మళ్ళీ కొత్త పారాగ్రాఫ్ కమెంట్స్ అవుతుంటుంది. ఈ సందర్భంలో ఈ పంక్చుయేషన్ మార్క్స్తో పాటుగా క్యాపిటల్ లెటర్స్ కూడా మనం చాలా జాగ్రత్తగా వాడుతూ ఉండాల్సి వస్తుంది. ద క్యాపిటల్ లెటర్స్ ఆర్ టు బి యూస్డ్ అట్ ద బిగినింగ్ ఆఫ్ ఎ సెంటెన్స్. ఫర్ ఇన్స్టెన్స్, ప్రివెన్షన్ ఈజ్ బెటర్ దాన్ క్యూర్, నెసెసిటీ ఈజ్ ద మదర్ ఆఫ్ ఇన్వెన్షన్. సో అట్ ద బిగినింగ్ ఆఫ్ ఎ సెంటెన్స్ వీ హ్యావ్ టు యూస్ క్యాపిటల్ లెటర్స్. And where else? At the beginning of each line of a poem. Tell me not in mournful numbers, life is but an empty dream. For the soul is dead that slumbers, and things are not what they seem. This is a stanza in a poem. Every line begins with the capital letter. Tell, life, for, and. Every line begins with a capital letter. At the beginning of each line of a poem or a stanza, we have to use capital letters. For names of people, places, rivers, mountains, etc. Names of people. Prakash, it is the name of a man. First letter capital. Mumbai, it is the name of a place. Mountain, the Himalayas, H capital. Rivers, the Godavari, it is a river. So, for names of people, places, rivers, mountains, etc., we have to use capital letters. For nations and adjectives of nationality, India is the name of a nation. An Indian means a person belonging to India. An Indian, ఆ ఇండియన్ కూడా క్యాపిటల్ ఉండాలి. ఫ్రాన్స్, దట్ ఈస్ ది కంట్రీ, నేమ్ ఆఫ్ ది కంట్రీ. ఎ ఫ్రెంచ్మన్, అగైన్ ఫ్రెంచ్మన్, ఇట్ ఈస్ అడ్జెక్టివ్ ఆఫ్ ది నేషనాలిటీ. సో ఆ ఎఫ్ కూడా అక్కడ క్యాపిటల్ ఉండాలి. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ ది ప్లేసెస్ వేర్ వీ హ్యావ్ టు కీప్ క్యాపిటల్ లెటర్స్. ఫర్ నేమ్స్ ఆఫ్ డేస్, మంత్స్, ఫెస్టివల్స్ అండ్ హిస్టారికల్ ఇరాస్, ఫ్రైడే, అక్టోబర్, దివాళీ. October is the name of the month, Friday is the name of the day, Diwali it is the name of the festival, historical era, middle age, romantic period, వీటన్నిటికీ క్యాపిటల్స్ ఉంచాలి. నేమ్స్ ఆఫ్ డేస్, మంత్స్, ఫెస్టివల్స్, హిస్టారికల్ ఎరాస్. నేమ్స్ ఆఫ్ బుక్స్, ప్లేస్, వర్క్స్ ఆఫ్ ఆర్ట్. మహాభారత ముందు ద పెట్టాం. సో ఈ మహాభారత ఎం పెద్దక్షరం ఉండాలి. ద తాజ్ మహల్, టీ క్యాపిటల్. మొనాలిసా, ద ఫిఫ్త్ సింఫనీ, ద బైబుల్. దీస్ ఆర్ ఆల్ నేమ్స్ ఆఫ్ బుక్స్, ప్లేస్ అండ్ వర్క్స్ ఆఫ్ ఆర్ట్. ఫర్ టైటిల్స్ ఆఫ్ పీపుల్ అండ్ నేమ్స్ ఆఫ్ థింగ్స్, వెన్ వీ రిఫర్ టు యునీక్ ఎగ్జాంపుల్స్. టైటిల్స్ ఆఫ్ పీపుల్, an emperor, ఈ ప్రదర్శనం. Emperor of Japan, Mayor of Mumbai. Titles of people, an emperor, ఈ ప్రదర్శనం. Emperor of Japan, Mayor of Mumbai. So, titles of people and names of things. The Holy Grail. So, these are all the places where we have to put capital letters. For all the adjectives derived from proper nouns, Christian, Herculean, Himalayan, Biblical, these are all the places, these are all the adjectives derived from proper nouns. Christ, Christian, Hercules, Herculean, Himalaya, Himalayan, Bible, Biblical. These are all the adjectives derived from proper nouns. There also we have to use at the beginning capital letters. For all nouns and pronouns which stand for God, the Lord, the Trinity,
Vishwambhara, Allah. O Lord, be thou our help and strength. Be thou, thou ani T capital letter. To write the pronoun I and interjection O. Wherever we write the pronoun I, we have to use capital I. And wherever we use interjection O, capital O, we have to use. So, these are the important things which we have to keep in view with regard to the punctuation marks and the capital letters to be used in our writing. Wish you all the best.